মডারেটর ম্যাডাম শুরু করে দিবেন নাকি? 8:02 বাজে। উস্তাদ কোথায় আছো? কত দূর? নামতেছি ম্যাডাম। তাহলে একটু 1 মিনিট অপেক্ষা। ওকে ম্যাডাম। চন্দন, আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টেশন গুলা, পেডিয়াট্রিকের প্রেজেন্টেশন গুলা এই মঙ্গলবারে না দিলেই ভালো হয়। জি ম্যাডাম। মঙ্গলবার একটু অসুবিধা হয়ে যেত, ডিউটি থাকে, এখানে শেষ করে তারপরে যাওয়া, এটা ইয়া হয় আর কি, সুবিধা হয়। ম্যাডাম আমি চেষ্টা করি মন্ডেতে দিতে, কিন্তু চেষ্টা কেমন যেন। না, বুঝতে পারছি সমস্যা সবসময় তো সমান থাকে না, এটা কোনো ব্যাপার না, এটা কোনো ব্যাপার না। এমনি জাস্ট একটু ইনফর্ম করলাম আর কি, কোনো সুবিধা হবে না। আজকে অনেকগুলো অপারেশন আছে, তো এটা শেষ করে তারপর করতে হবে, এটা কিছু। জি ম্যাডাম। সুবিধা সুবিধা কোনো সমস্যা নেই। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আবার শোনা যাচ্ছে। ম্যাডাম স্টার্ট করে দিন। হ্যাঁ, স্টার্ট করো। Assalamu alaikum. Welcome to today's morning session. Today our topic infantile esotropia. Our today's presenter Dr. Miraz Rahman and our today's chairman Associate Professor Dr. Shobhana Alam and moderator me Dr. Mustad Sharin. With the permission of the chairman, I am requesting Dr. Miraz to present his topic. Thank you. Assalamu alaikum. I'm beginning today's morning session. The topic for today is infantile esotropia. I would like to begin with some terminology or nomenclature. The word strabismus is derived from the Greek word strabismos, meaning to squint or to look obliquely. Esotropia, this is derived from two Greek words, iso meaning inward and tropi meaning turn. In esotropia, as we know, the eyes are crossed, one eye looks straight ahead and the other eye is turned inwards. What do we mean by heterotropia? This implies manifest deviation in which the visual axes do not intersect at point of fixation. Heterophoria implies tendency of the eyes to deviate when fusion is blocked. This is also known as a latent deviation. Orthophoria. This implies perfect ocular alignment in absence of any stimulus for fusion, but true orthophoria is rare. Now, what is the angle kappa? As we know, there are two axes that we talk about commonly, the visual axis and the anatomical axis. The visual axis passes from the fovea through the nodal point to the point of fixation, whereas the anatomical axis, here shown as the dotted line, the pupillary axis, this is a line passing from the posterior pole to through the center of the cornea. Because the fovea is slightly temporal to the anatomical center of the posterior pole, the visual axis and the anatomical axis are not aligned. The degree in between them is known as the angle kappa. It's usually about 5 degrees. Pseudo-Isotropia.
This may be defined as a clinical impression of isotropia when there is no squint present. When we test patients, we can see that though they look like isotropia, their Hirschberg reflex will be central in both eyes, and on cover and uncover testing, there will be no movement. The common causes of pseudo-isotropia are broad nasal bridge, prominent epicanthal folds, as we can see in this picture. In the left picture, we can see that the patient looks to have isotropia, but on pinching of the epicanthal folds towards the nasal bridge, we can see that that is not true in fact. Narrow interpupillary distance is another cause, as well as negative angle kappa. And as I said before, the fovea lies temporal to the posterior pole. If due to any cause, the fovea lies nasal to the posterior pole, then negative angle kappa occurs. This is usually seen in high myopia. Now the classification. Isotropia may be broadly classified into concomitant and incomitant. Concomitant further divided into accommodative and non-accommodative. Usually we begin with concomitant, but for the purpose of this presentation, I'm starting with incomitant. Incomitant isotropia, the few causes are sixth nerve palsy, medial rectus restriction following excessive medial rectus resection, slip or lost lateral rectus following surgery, thyroid eye disease, Mobius syndrome, and Duane retraction syndrome. Concomitant isotropia. Concomitant isotropia is divided into accommodative portion consisting of refractive, non-refractive, and mixed. And non-accommodative, this contains our topic for discussion today: early onset or infantile esotropia, microtropia, basic, convergence excess, convergence spasm, divergence insufficiency, divergence paralysis, sensory, and cyclic. Now coming to our topic, infantile esotropia. This is an idiopathic condition developing within 6 months of life in an otherwise normal infant who has no significant refractive error and no limitation of ocular movements. Prevalence is about 25 per 10,000 live births. Pathogenesis. The cause of infantile esotropia remains unknown, but there have been two proposed theories. Both are contradictory to each other. The Wirth theory, it is a sensory concept which occurs due to congenital deficit in the fusion center in the brain. According to this theory, the goal of restoring binocularity is fruitless. Whereas the Chavez theory, it is a contradictory to the Wirth theory. It is a primary motor misalignment which causes disruption of binocular vision. This is potentially curable. Now, what are the risk factors for infantile esotropia? Family history. There is commonly family history of strabismus in a child, though no definite genetic pattern has been determined. Prematurity, low birth weight, neurologic and developmental problems. As we can see commonly, patients suffering from cerebral palsy, hydrocephalus, cortical blindness. Among them, 30% have infantile esotropia. Other risk factors are anisometropia, high hypermetropia, perinatal or gestational complications, or maternal smoking during pregnancy. Characteristics. It is idiopathic, develops within first 6 months of life. There is no significant refractive error, about 1 to 1.5 diopter, which is normal for the age usually seen. Family history may or may not be positive. Signs. The esotropia is large angle, usually greater than 30 prism diopter, and stable. Most infants have alternate fixation in primary position, but some may have monoocular fixation, which will
Subsequently, the deviated eye may become amblyoptic due to cortical suppression. There is cross fixation in side gaze, meaning that in right gaze, the left eye is used, and on left gaze, the right eye is used. There's poor potential for binocular single vision, and as we already mentioned, that hypermetropia, about 1 to 2 diopter. This is a picture of alternate fixation. We can see that this child has isotropia about 45 degrees since it is near the limbus. On the left picture, the child is focusing with the right eye, with his left eye deviated inwards. But alternately, on the right picture, he is now focusing with the left eye, and the right eye is deviated inwards. This is a picture of cross fixation. As we can see that on right gaze, the child is focusing with his left eye, thus he has a compensatory head movement to the left. Whereas on left gaze, the child is focusing with his right eye and he has a compensatory head movement to the right. There are certain associated conditions that occur with infantile esotropia. Among them, dissociated vertical deviation is seen in over 50% of patients, inferior oblique overaction in 60% of patients, and latent or manifest latent nystagmus. What are our differential diagnoses? Firstly, as we already mentioned, pseudo-isotropia due to many causes. Next, bilateral congenital sixth nerve palsy. Then Duane's retraction syndrome. This is usually bilateral Duane's retraction syndrome type 1. Secondary sensory isotropia due to any organic eye disease or nystagmus blockage syndrome. How do we evaluate a patient suffering from infantile esotropia? Firstly, we need to take history, the age of onset. The earlier the onset, the earlier the onset and longer the duration, greater the chance of the child becoming amblyoptic. If the child has any compensatory head posture, variability. Variability is important. As it indicates some degree of binocularity. Birth history, namely the period of gestation, the birth weight, whether there were any problems in utero, or was any history of birth trauma, whether there is any family history of strabismus, or if there was any previous ocular history, namely whether the patient underwent patching therapy, whether there were any spectacle prescriptions before, or underwent any surgery prior to this. Examination. In pre-verbal, we start with visual acuity. In pre-verbal children, we can do this by either fixation and following, using bright attention-grabbing targets. Comparison, occlusion of one eye. If we occlude one eye and the child strongly objects, it signifies weakness in the other eye. Fixation behavior test. This is graded as central or non-central, and steady and non-steady. Rotation test. This causes rotational nystagmus in opposite direction for 1 to 2 seconds, which stops due to fixation in normal children. Preferential looking test by teller and Keeler acuity cards and Cardiff acuity cards, and visually evoked potential. In verbal children, we can usually do the crowded K picture test. Here are some pictures from our pediatric department. This is the Cardiff cards. These are the teller and Keeler acuity cards. This is the crowded K picture test, where children about 2 to 3 years are asked to name the objects. Examination. The Hirschberg testing, we start with this. It gives a rough estimate of angle of minimum manifest deviation. As we know, if it falls on the pupillary margin, it is 30, and if it falls on the limbus, it is about 90 prism diopter. Next, we go to the cover and uncover test. It consists of 4 parts. The cover test is used for tropias. As we can see,
In this picture, the left eye is isotropic. When we cover the good eye, the right eye, there is movement outwards. The uncovering test, it is useful for isophoria. Both eyes appear to be orthotropic, but on covering one eye, there is inward deviation. On further uncovering, the eye moves outwards, which can only be seen by uncover test. Alternate cover test is done. It is done due to induces dissociation to reveal total deviation when fusion is blocked. We alternate between the two eyes for 1 and 2 seconds. Prism cover test. This is used to measure the angle of deviation using alternate cover testing. The prism is placed at the apex directed towards the deviation, and alternate cover testing done, and prism is increased up till a fusion is test. These are usually done when cover and uncover testing cannot detect manifest the degree of strabismus. Here we utilize the Herzberg reflex and the use of prisms to measure the angle of deviation. These are the prisms commonly seen in our pediatric department. Further, we can do ocular motility examination, versions, and ductions. কি হলো চন্দন, কি হলো? ডক্টর মেহরাজ, কি সমস্যা? ওয়াহিদ করিম এখানে মাঝখান ঢুকলো কেন? ডক্টর মেহরাজ, আর ইউ দেয়ার? ডক্টর চন্দন, সরি, ইন্টারাপ্ট হয়ে গেল আমাদের পোস্টার মেহরাজ চেঞ্জ। একটু ফাস্ট বলো। জি, শেষ ব্রেক। টাইম চলে যাচ্ছে। Right. So cycloplegic refraction is done and fundoscopy is done. Treatment. Early ocular alignment gives best chance of development of binocular function and good vision. There are two modalities, surgical and non-surgical. Ocular alignment is rarely achieved without surgery. Our goal is to usually reduce deviation to 8 to 10% diopter, refractive and error and amblyopia addressed before surgery. The timing of surgery, it can be performed as early as possible, 4 months, ideally between 6 months to 2 years. In case of intermittent isotropia or small to moderate angle deviation, we wait for 6 months. We have to counsel the patients prior to surgery. Deviation should be constant and stable. Absence of any accommodative element. Sensory isotropia ruled out. The surgical approaches commonly used are bilateral medial rectus resection or ipsilateral medial rectus resection with lateral rectus resection in the deviated eye. This is a picture of a child before and 1 month post-operatively. As you can see, his isotropia has been reduced significantly to near orthotropic value. Subsequent treatments are needed if there is undercorrection or overcorrection during, which is a complication of the surgery. If dissociated vertical deviation occurs, we can correct it by superior rectus recession or inferior oblique anterior transposition. In case inferior oblique overaction develops, we do muscle weakening surgeries, and amblyotherapy is continued post-operatively. Surgical complications, other surgical complications are slipped rectus muscle, scleral perforation, pyogenic granuloma, subconjunctival epithelial infusion cyst. Non-surgical management, we can correct the refractive error. Significant hyperopic refractive errors, we give full cycloplegic refraction. But if only small angle isotropias are present, they respond to hypermetropic correction. Otherwise, we have to go for surgery. This is a picture of a child given corrective glasses. Amblyopia should be treated prior to surgery by occlusion therapy. The end point of patching is when the child is able to hold fixation with either eye or vision improves and is stable.
botulinum toxin injection given to medial rectus muscle for children unable to undergo surgery for general anesthesia, but it is associated with high reoperation rate and higher rate of post-operative binocular abnormality. Fiancé syndrome is a severe form of infantile esotropia. Both eyes appear to be stuck in towards nose. The large angle esotropia, about 50 prism diopter, abducting nystagmus, bilateral limited abduction, fixing eye in adduction, cross fixation. So I would like to end the presentation with a small question for my fellow students. It's a scenario. So the child came to our outdoor clinic with history of inward deviation for 4 months. He seems to have good vision in both eyes and alternates freely. Fundus examination was normal and cycloplegic refraction revealed 1.75 diopter in both eyes. Which one of the following is most likely to be true? He will improve spontaneously. B. Binocular interaction impossible without immediate surgery. C. Spectacle correction mandatory. Or D. There is 60% chance of developing bilateral intraoblique overaction. Would one of the students please like to answer this question? Thank you. I think the answer is D. Right. Dr. Mahmood is correct. The answer is in fact D. The first 3 options are not right. So my take-home message is that onset of infantile esotropia is around 4 months of age. It produces profound deficit in binocular vision if not corrected. An operation should be done earlier than 2 years to promote development of binocular vision and some stereopsis. Thank you. Thank you, Dr. Miraz, for your nice presentation. Now I request Dr. Nusrat Sharin to continue the next part. Thank you, madam. Thank you, Dr. Miraz. Now I am inviting questions from the student to the presenter. Students, please ask question. Thank you, Dr. Mehraj. I'm Dr. Hamidul Mulk. I have a question to you. That in your presentation you have mentioned there is cross fixation. So, what is cross fixation and how can we differentiate it from the bilateral sixth nerve palsy? Thank you very much for your question. Cross fixation is when the left eye focuses on right gaze and the right eye focuses on left gaze, seen in infantile esotropia. In case of bilateral sixth nerve palsy, there is bilateral abduction deficit, which is not present in infantile esotropia, shown by rotating the child or by uniocular patching, which stimulates the oculocephalic reflex. We can also elicit it by the doll's eye phenomenon. Right. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Tanjin. My question to presenter: what is dissociated vertical deviation, and what is this treatment? Right. Dissociated vertical deviation is a common association of infantile esotropia, characterized by upward movement and excyclotorsion of a covered eye. On uncovering the eye returns to its normal position, but there is no change or no movement in the contralateral eye. The treatment for this is usually superior rectus recession, inferior rectus resection, or inferior oblique anterior transposition. Tanjin Huda, or answer satisfied? Madam, it also occurs in the period of the visual inattention, while the eye is under cover and occurs in the period of the visual inattention. And yes, she is right. It is the update and encyclotorsion of the eye under cover or visual inattention. About the surgery? Surgery option is superior rectus recession and inferior rectus with or without the advancement.
posterior fixation and feature, posterior fixation feature, and inferior inferior oblique rectus anterior transposition. section or tucking, and inferior oblique deep transposition. Anterior transposition. Next question, please. Thank you, Mehraj, for your nice presentation. I'm Dr. Mahmood Rahman, MS PhD student. I have two questions. One question is, in case of any strabismus, we intended to do surgery after correction of amblyopia, but in case of infantile esotropia, why early surgery is much more necessary? Number one question. And the second question, why we aim for the 10 prism diopter orthoporia rather than full orthoporia after surgery? Right. Thank you, Dr. Mahmood, for your question. In regards to your first question, we know that the sensitive period for a child is about up to 7 years. The phobia develops up to 6 years. In case there is esotropia, there is chance that suppression may occur at a higher level due to altered input, leading to cortical suppression of that type. So in order to prevent amblyopia, we go for early surgery. What was your second question? মাহমুদ এখানে কিছু অ্যাড করতে চাও? ম্যাডাম, ও যে অ্যানসার দিল আর কিছু অ্যাড করতে চাও? ম্যাডাম জি, ওটা একসাথে বলতাম আর কি। তো এখানে ফার্স্ট অ্যান্সারটাতে যেটা বলা হয় আর্লি করার কথা, যে আগে মনে করা হতো যে অ্যাম্বলিওপিয়াটা কারেকশন করার পরে করা ভালো, কিন্তু রিসেন্টলি অনেক স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যাদের অ্যাম্বলিওপিয়া মাইল্ড টু মডারেট থাকে তাদের সার্জারি করার পরে যে পোস্ট অপারেটিভ আউটকাম সেটা আরো বেটার। এখানে লেখা এইটা পারিনি, আরেকবার বলবো মাহমুদ, তোমার কথাটা আরেকবার বলো, শেষের কথাটা কেটে গেছে, বুঝতে পারিনি। আমেরিকান একাডেমি যাদের প্রিয়লি এমপ্লয়ি কারেকশন করা হয় তাদের এরকম আউট অ্যাসাইনমেন্টে তাতে যে মাইল টু মডারেট এমপ্লয়ি তাতে করা হয় তাদের অ্যালাইনমেন্ট আমাদের কথা শোনা যায় না। বোঝা যাচ্ছে না। Anybody like to add? ম্যাডাম বলো। ম্যাডাম, আমেরিকান একাডেমিতে একটা লেখা আছে যে যাদের মাইল্ড টু মডারেট অ্যাম্বলিওপিয়া থাকে এট দ্য টাইম অফ সার্জারি তাদের পোস্ট অপারেটিভ অ্যালাইনমেন্টের যে আউটকাম সেটা বেটার হয় যাদের ফুল কারেকশন অ্যাম্বলিওপিয়া করা হয় তাদের থেকে। এটা একটা। আরেকটা তো মেহরাজ বললো যে যত আর্লি আমি কারেকশনটা করতে পারবো তার অ্যাম্বলিওপিয়া হওয়ার চান্সটা অনেক কমে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্নের এক্সপ্লেনেশন। অ্যাম্বলিওপিয়া ছাড়া আর কোনো কিছু নাই? জি ম্যাডাম, এখানে অ্যাডেড আরো কিছু বেনিফিট পাওয়া যায় যদি আমি আর্লি সার্জারি করি, যেমন তার ভিশনটা বেটার হবে, তার স্টেরোসিসটা ডেভেলপমেন্টটা ভালো হবে এবং লং টার্ম স্টেবিলিটি অফ দ্য অ্যালাইনমেন্টটা বেটার হবে যদি আর্লি সার্জারি। তোম কথা পিএসবি ছাড়া তো স্টেরোসিস সম্ভব না, এজন্য পিএসবিটা এখানে অ্যাচিভ হবে। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে ম্যাডাম যে 8 প্রিজম টু 10 প্রিজম ডায়াপ্টারে আমার অর্থোপোরিয়া কেন আমার 8 কেন ফুল অর্থোপোরিয়া 8 না? ডক্টর মেহরাজ? Oh, right. Sorry. We aim for 8 to 10 under correction. As the child grows, hematization occurs. If we correct fully to get orthotropia, subsequent overcorrection may occur. Thus, we undercorrect. Dr. Mahmood, would you like to add something? ম্যাডাম, এখানে আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে এখানে বলা আছে যদি এটা হয় 8 প্রিজম টু 10 প্রিজম ডায়াপ্টার করা হয় তাহলে মনোফিক্সেশন সিনড্রোম হওয়ার একটা চান্স থাকে, সেটা প্রিভেন্ট তাহলে আমরা কিভাবে করব? ম্যাডাম এখনই আনসার করব না পরে করব? ম্যাডাম পরে করি। নেক্সট কোশ্চেন প্লিজ। Thank you, Mehraj, for your nice presentation. I have a question. What are the conditions associated with Pseudostravismus and how can we differentiate it from true strabismus? Okay.
Thank you for your question, Dr. Shadu. The causes of pseudostravismus are narrow interpupillary distance, wide nasal bridge, সজল, negative. এই কোশ্চেনের অ্যান্সার ছিল ওই প্রেজেন্টেশনে। প্রেজেন্টেশনে ছিল। হ্যাঁ, এটা রিপিট করো না, নতুন কোনো কোশ্চেন থাকলে তুমি বলো। I mean, Dr. Hamidul, can I ask another question? Yes, of course. আচ্ছা, আমরা দেখলাম যে অপারেশনের আগে অ্যাকোমোডেটিভ কোনো কম্পোনেন্ট আছে কিনা সেটা এক্সক্লুড করতে হবে। তো এখানে যেহেতু ইসোট্রপিয়া থাকে, এর সাথে অ্যাকোমোডেটিভ কম্পোনেন্ট আছে কিনা আমরা কিভাবে এক্সক্লুড করতে পারি? What are the procedure that we can exclude the accommodative component? I'm not sure, Dr. Hamidul. Would you please answer? I don't know the answer. Please, madam, if you explain it. আচ্ছা, তাহলে তোমাদের টাইমে করি না, পরে করি? Okay, madam. Thank you, presenter, for your nice presentation. So you have mentioned the surgery for essential infantile esotropia. We can go for both medial recession or medial rectus resection also. So can you tell me how do we calculate during surgery any simple procedures to calculate how much deviation we can correct by resecting or recession of the medial rectus and the lateral rectus? Thank you, Dr. Abrar, for your question. What we usually do as a rule of thumb is that for every millimeter of medial rectus correction, there is 2.5 degree correction. And for lateral rectus, for every millimeter corrected, there is a change in about 1.5 degree. So for instance, if we want to correct 20 degrees of strabismus, we can go for 4 millimeter of medial rectus correction amounting to 10 millimeter total, and 6 millimeter of lateral rectus resection amounting to about 9 millimeter. So roughly we get 20 from there. কথাটা উল্টা হয়ে গেল না মিরাজ? মিলিমিটার তো আমরা কারেকশন করি না, আমরা তো কারেকশন করি অ্যাঙ্গেল। জি ম্যাডাম, মানে আমি বলছি ম্যাডাম কতটুকু রিসেকশন আর কতটুকু রিসেকশন করবে। Yes, thank you very much. আর কোনো কোশ্চেন আছে? তাহলে আমরা কোশ্চেন স্টার্ট করব। কেউ কোশ্চেন করবে? আর ম্যাডাম, আমরা কোশ্চেন স্টার্ট করি। হ্যাঁ, তাহলে চন্দন, আমরা স্টার্ট হবে। শুরু করো তাহলে, ওরা কোশ্চেন না করে শুরু করো কোশ্চেন। ডক্টর রায়হান, honorary pediatric ophthalmology, present. Dr. Farhad, ওরা মনে হয় নাই, ওরা মনে হয় যে ওটিতে গেছে। ডক্টর শম্পা শিকদার, ডক্টর শম্পা শিকদার, কি চন্দন কেউ নাই? ছিল তো সম্পা। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডক্টর শম্পা, please tell us the characteristics of infantile Tell us the characteristics of infantile ET. Infantile Isotropia. প্রেজেন্টেশন ছিল তো সম্ভব হলো?
কখন থেকে থাকবে কি এগুলো বললো না, মানে কখন তুমি দেখতে পাবে বলতে পারো? within 1 year from the from birth. পড়ো নাই ডক্টর রাজীব সরকার। Please answer the question. Madam, firstly, it appears within the first 6 months of life, madam. Then there is no defective error usually, and there is no ocular limitation of ocular movement. And large angle cross fixation. Yes, madam. There is a large angle cross fixation থাকবে। মোর্শেদ তরফ ডক্টর মোর্শেদ তরফদার। ডক্টর সাইফুন আহমেদ। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ম্যাডাম কোশ্চেন কি বলবো? What are the associated conditions? Associated conditions. Infantile Isotropia সাথে আর কি থাকতে পারে? Associated. ম্যাডাম তার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে থাকতে পারে অ্যাসোসিয়েটেড। অকুলার বলো, অকুলার ম্যাডাম রিফ্র্যাক্টিভ এরর মাইল্ড থাকতে পারে ম্যাডাম। আর কি आंसर করবে? ডক্টর ফারজাদ আমিন। ডক্টর ফারজাদ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। বলতে পারো তুমি? এখানে ডিভিডি থাকতে পারে, ডিসোসিয়েটেড ভার্টিক্যাল ডিভিশন থাকতে পারে। ম্যাডাম আর ক্রস ফিক্সেশন থাকবে, আর নিস্টিগমাস থাকবে ম্যাডাম। নিস্টিগমাস থাকবে স্যার, হরিজন্টাল নিস্টিগমাস থাকবে। আরেকটা ইন্টারঅপারেশন হবে না? জি ম্যাডাম, ইন্টারঅপারেটিভ অপারেশন। হ্যাঁ, এটা আগে বলতে হবে তো। জি। ডক্টর রোদেলা সাহা। জি ম্যাডাম, আসসালাম। How will you examine a patient of infantile esotropia? First reflect, we'll see the fixation and following movement of the baby, and any fixation preference is present or not, and fixation preference or not, and there is any monocular preference. Visual acuity measure করবেন। Next. আর কি কি করবা? cover case, uncovered case, and prism cover case, and alternate cover case. Okay. ocular motility দেখতে হবে না? ocular motility both version ডাকশন দেখতে হবে। তারপরে কি করতে হবে? আর কি কি করবা? সাইক্লোপ্যাথিক ডিফ্রাকশন আছে, ফান্ডোস্কোপি, এগুলো করতে হবে না? সব কোশ্চেনটা ফান্ডোস্কোপি এক্সাম ফান্ডোস্কোপি এক্সাম কি করব ম্যাডাম? আর সাইক্লোপ্যাথিক রেস্ট্রিকশন যদি হাইপারোপিয়া মোর দ্যান 2 ডায়ামিটার বেশি থাকে তখন আমরা সাইক্লোপ্যাথিক ডিফ্রাকশন করি। কি ইজ দ্য হাইপার কি বললা আবার বলো? 2 ডায়ামিটারের বেশি থাকলে তখন আমরা ফুল সাইক্লোপ্যাথিক
তাই হয় নাকি দুইটা জি, আপনার ডক্টর বিকাশ পাল। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম সালাম। বলো তো এটা কি বলছে? এটা ম্যাডাম cycloplegic refraction, say any case of strabismus we will do cycloplegic refraction. না তারপরে ও যে বললো টু ডায়াপ্টারে বেশি হলে আমরা ওইটা একটু বলো, কথাটা ক্লিয়ার করে দাও, কথাটা পরিষ্কার করে দাও। হ্যাঁ, আনসারটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। Usually within childhood age, within 4 diopter we will not correct fully cycloplegic refraction examination. More than 4 diopter within 6 years when we found full cycloplegic refraction, and after 6 or 8 years we will do manifest hypermetropic correction. কিন্তু এটা তো নরমাল পেশেন্টের হলো, এখানে তো ইনফ্যান্টাইল ইসোট্রোপিয়ার কথা বলা হচ্ছে। কি ম্যাডাম ইনফ্যান্টাইল ইসোট্রোপিয়ার ক্ষেত্রে ম্যাডাম আমরা ফুল সাইক্লোপ্লেজিক কারেকশন করব। when কত হলে 1.75 ডায়াপ্টারকে আমরা ফুল সাইক্লোপ্লেজিক রিফ্রাকশন দিব? ওর প্রেজেন্টেশনে ছিল এই কথাগুলো, তোমরা আজকে কেউ প্রেজেন্টেশন শোনো নাই, পড়ো নাই, কিছু না। নুসরাত নেক্সট কোশ্চেনে যাও। ম্যাডাম ফ্যাকাল্টি টাইম স্টার্ট হয়েছে, আর কোশ্চেন দেবেন ম্যাডাম? না, ফ্যাকাল্টি টাইম স্টার্ট হলে তো আর কোশ্চেন আর ই করা যাবে না, প্রসিড করা যাবে না। আজকে তোমার স্টুডেন্টদের পারফরমেন্স খুবই পুয়ার চন্দন। তাহলে নুসরাত ফ্যাকাল্টি দেখে, সম্মানিত ফ্যাকাল্টি দেখে বলো। ডিসকানেক্ট হয়ে গেল নাকি? Now it is the time for faculty members. I am requesting our honorable members to contribute to our today's topic. Am I audible? Audible. আমাদের স্যাররা কে কে আছেন? ম্যাডাম স্যার কে কে আছেন? ফেলোদের কথা বলা উচিত। Fellows of Pediatric Ophthalmology, please contribute. আর আমি কিছু বলবো ম্যাডাম? অবশ্যই। Thank you, madam, for giving me the opportunity to say something. At first, infantile isotropia is a concern of refractive error or any other underlying pathology is there is not is important. Then we address for cycloplegic refraction. Full cycloplegic refraction is mandatory, and according to the status of the isotropia, we will prescribe 5+ for the patient. And some fallacies is there, that is first isotropia is brand as a মানে আশীর্বাদ মনে করা হয় যে একটা ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চার ইজোট্রপিয়া আছে এবং তারা এটাকে লক্ষ্মীটারা হিসেবে এটাকে ইয়া করে। এটা খুবই আর কি দুঃখজনক, আমাদের গ্রামে এখনো এইসব প্রেজুডিস আছে। and some doctors are regard that maybe so small, so little for treatment of squint is another fallacy for the doctors of different discipline. So we always address this child it as early as we see the child, and we will address for their isotropia and it accordingly. Okay, madam, this is all. Dr. Jamshed Koridi. Assalamu alaikum. Thank you, presenter, for nice presentation. I just want to add some how we diagnose this infantile isotropia in our clinic. Mainly, we show abduction demonstrated by a dorsal movement or
rotation of the child. And other thing we can do some uniacular patching of the one eye, then open unmask the ability of the other eye to absorb. Nystagmus is usually present which is horizontal. Lateral nystagmus may be present when we no nystagmus in normal position, but when we cover the one eye, then nystagmus is present. Manifest lateral nystagmus is low volume nystagmus is present, but when we cover one eye, then amplitude will be increased. Refractive period is usually normal with the age of the child. Asymmetry of the ophthalmic nystagmus may be present there, and in inferior oblique ovulation it is usually present or maybe develop later within 3 years. And this is the vertical deviation is present nearly 80% of the cases. Thank you. Thank you. Dr. Tarji. I'm Dr. Tarjia. I'm long-term fellow in the pediatric ophthalmology. Every corner of the infantile isotropia have already been discussed. In a nutshell, it can be said that others name of infantile isotropia is non-accommodative, early onset, or congenital isotropia. Infantile isotropia is perhaps the most visually significant yet the least understood. It is variable, transient, intermediate strabismus, is commonly observed in the 2 to 3 months of life. If the condition usually resolved by 3 months of age, but if it is persists, especially in premature infant, after the age of 2 months and is constant and measure 30 prism diopter or more, then it is unlikely to resolve and require surgical intervention. There is already discussed, there is two pathogenesis and there is two contradictory pathogenesis. One is sensory theory, where there is a poor development in the fusion center, and another there is a maldevelopment of the motor center. Pathogenesis and risk factor have a family history of esotropia, occurs up to 30% of children with neurological or developmental problem. There can be a cerebral palsy, hydrocephalus, prematurity, or using of anticonvulsant drug. Infantile ET has been associated with its increased risk of mental illness by the early adulthood. And in differential diagnosis, we can say Pseudo-Isotropia, congenital six-nerve palsy, infantile myasthenia gravis, or Duess refractory syndrome type 1. That's all. Thank you. Thank you. Now, our respected sirs and madam. চেয়ারম্যান ম্যাডাম, আমি কি একটু কথা বলতে পারি? Yes, most welcome. Thank you, presenter, for your nice presentation. And do you know, infantile esotropia, it is very, very important things, and it is not uncommon in our day-to-day practice. It is a common phenomenon. And do you know, this Kuros fixation or the Kurosai or the inward deviation, sometimes the parent become very, very panic. Doctors, my son or my daughter eyes become lost, whether what should be the next steps. So, do you know, any cases of deviation, especially infantile esotropia, you should be careful. And before going to the surgical approach, you have to evaluate the children very nicely. As because we know this process is started from the within the 6 months after birth. So sometimes the parents is neglected and presented to the physician after 1 or 2, 3 or 4 years. So cycloplegic refraction as well as fundus evaluation is must. Sometimes associated neurological condition and that is fundus abnormality, you have to exclude it. Any fundal lesion, congenital toxoplasma, like other things, you have to exclude it. And the things should be the psychological correction. You must give spectacle correction, and sometimes some baby that is with hypermetropia. So the spectacle, very small baby, 1 or 2 years, sometimes their mothers denies to wear the spectacle. But if the nice counseling was done, sometimes the baby put the spectacle in his eye.
And do you know there is associated amblyopia or also, and sometimes botulinum toxin and surgical correction was done in case of fixation, and bilateral medial rectus recession should be done, and if you or alternatively unilateral medial rectus recession and ipsilateral rectus resection should be done. But surgery, do you know, is a small baby, muscles is very fragile, and orbit was not developed, and it is very difficult situation. During the surgery, the muscle can be teared or can be slip up, or there may be muscular perforation may be occurs. Even 15 to 30% cases second surgery may be needed. If the patient was neglected, suppose not he needed surgery, but surgery was not done, the ultimate point was that the patient may gain good vision ipsilateral, but do you know, unicularly good vision, but there is deficit of binocular single vision. He lost his strabismus, and he cannot use both eyes simultaneously in his lateral life. So early intervention is must, though there is a lot of complication and a lot of complication and lot of counseling may be needed for the parents regarding his children or babies eye condition. But appropriate approaches, meticulous counseling, the patient may have get very good vision after the end of the treatment with the very attention by the treating ophthalmologist. Thanks a lot. ম্যাডাম সাকু ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। হ্যাঁ ম্যাডাম, আসলে ইনপুট দেবো না, কারণ এটা আসলে খুব বাচ্চাদের জিনিসগুলো খুব জটিল। আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম মডারেটর বা একটা হচ্ছে যে একটু ওল্ডার চাইল্ড যদি আসে, ওল্ডার চাইল্ড, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আছে না যে তারা অত মানে অ্যালার্ট না শহরের বাচ্চার মতো, তাদেরকে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করবো যে এটা এসেনশিয়াল ইসোট্রোপিয়া নাকি এটা অ্যাকোমোডেটিভ নাকি এটা অন্য কোনো, এটার ব্যাপারে যদি আপনি একটু আলোকপাত করেন। ওল্ডার সাইড এটা একটা। আর 2 নম্বর আমি প্রেজেন্টেশন দেখছি, কিন্তু আমার বোধহয় আমার চোখে পড়ছে কিনা জানি না, এই যে অ্যাসোসিয়েশন যেগুলো যেমন ডিবিডি, তারপরে আছে যে ওভার অ্যাকশন অফ দ্য ইনফেরিয়র অপটিক মাসেল, ল্যাটেন্ট মাস, এই জিনিসগুলো কি প্রেজেন্টেশনে আসছে? মেহেরাজে আসছিল কি? আমার মনে হয় বলে নাই বোধহয়, পরে কোশ্চেন আসছিল না। আচ্ছা, আমি খেয়াল করি নাই। তো এগুলো নিয়ে বোধহয় একটু আলোচনা হওয়া উচিত। আমি যেটা জানতে চাচ্ছি ম্যাডাম, এই ডিজিজটা তো খুব কমন, আমাদের ডিপার্টমেন্ট পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্ট অনেক রিস্ক, আপনারা সবাই আছেন এখানে, আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন পেশেন্ট গুলা? আর হচ্ছে যে এই যে ডিবিডি ট্রিটমেন্ট কি করেন, ওভার অ্যাকশন অফ দ্য ইনফেরিয়র অবলিক, এটাও বা কত পার্সেন্টেজ? এটা তো অনেক পার্সেন্টেজ বইয়ে দেখাচ্ছে যে অনেক পরিমাণ থাকে। তো এখানে কিরকম আমাদের পার্সেন্টেজ এবং আপনারা কিভাবে ম্যানেজ করেন এই অ্যাসোসিয়েশন গুলো? এই দুটো জিনিস আমি জানতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ। খায়ের স্যার কি নাই? তুষার ম্যাডাম স্যার ঢুকছিলেন, ঢুকে লিভ করছেন, পরে আর জয়েন করে না। না ম্যাডাম। আর কেউ কিছু বলবে না? কাদের স্যার বা দীপক স্যার কেউ নাই? দীপক স্যার আছেন স্যার। তো দীপক স্যার কথা বলেন না কেন? স্যার কিছু, স্যার এক্সামিনার না? স্যার তো এক্সামিনার, স্যার তো অবশ্যই তো কথা বলতে হবে। স্যার বলেন, শেষ করে দেন, আমি রেডি হইতেছি আসার জন্য। আচ্ছা, এমনি কথা শুনি, ভিডিও অফ করা অবস্থায় কথা শুনি, কারণ পরীক্ষার কোশ্চেন গুলো তো একটু স্টুডেন্টদেরকে বলতে হবে। আমি রেডি হচ্ছি। শেষ করে দেন ম্যাডাম। অকুলপ্রাষ্টি ম্যাডাম আছেন। অকুলপ্রাষ্টি ম্যাডাম কে বলো, কই ম্যাডাম? এখন সবাই একটু নিজের উদ্যোগে একটু বললে ভালো হয়, আমরা যেটা স্টুডেন্টদের জন্য বেনিফিট হয়, আমাদের জন্য হয়। ওই ম্যাডাম বলো। ডাক্তার নিশাত পারবেন ম্যাডাম। স্যার ম্যাডাম, ডক্টর শওকতরা সাকু ম্যাডাম আছেন না ম্যাডাম? শওকতরা সাকু ম্যাডাম, নিশাত পারবেন ম্যাডাম। নিশাত বলবে কিছু? আচ্ছা ঠিক আছে, নিশাত টাইম নেই, আমাকে তো ঠিক আছে, তুমি ইয়ে করো, তোমার কথা বলে তারপরে হচ্ছে শেষ করে। I will
contribute to points that surgery within 2 years is indicated to save the BSB and prevent amblyopia. And before that, we have to counsel the parents about that will undercorrect it and second surgery may be needed. And after that, refraction and amblyopia therapy will be needed. Thanks, Dr. Mehraj, and thanks to this chairman. I'm requesting Madam to say something and conclude the session. Thank you, Nusrat, for your nice moderation, and thanks to the Mehraj, and thanks to faculties and also the students who participated nicely, but very frustrating. Most of the students they were not in the session. I don't know why, because this is very important topic. Every steps is important, even for the exam and even for practical life and even for family life. আত্মীয় স্বজনদের অনেক বাচ্চাদেরও হচ্ছে যে এই ইনফ্যান্টাইল ইসোট্রোপিয়া থাকতে পারে, দে হ্যাভ টু অ্যাডভাইস অ্যাকর্ডিংলি। এর জন্য হচ্ছে সবারই এটা দরকার ছিল। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে যে যেটা নুসরাত বলেই ফেললো যে 2 বছরের মধ্যে কেন সার্জারি করতে হবে, এটা কোশ্চেন ছিল, মাহমুদের কোশ্চেন ছিল। 2 বছরের মধ্যে আমরা 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে আমরা সার্জারি করি। যদিও বইতে বলা আছে 4 মাস বয়স থেকে করা যায়, কিন্তু আসলে আমরা আরেকটু সময় অপেক্ষা করি মিডল রেকটাস মাসলটা ডেভেলপ করার জন্য, হ্যাঁ, এবং অ্যাঙ্গেলটা স্টেবল হওয়ার জন্য। তো এই জন্য হচ্ছে 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে আমরা করি, কারণ 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে করলে আমরা গ্রস স্টেরিওপসিস পাবো। আপ টু 400 আর্ক পর্যন্ত আমরা স্টেরিওপসিস গেইন করতে পারবো। আমাদের নর্মাল মানুষদের যা থাকে ততখানি না হলেও এই 400 আর্ক পর্যন্ত পাওয়া যায়, সেই জন্য আমরা বাই 2 ইয়ার্স করি। এবং অ্যাকোমোডেটিভ কম্পোনেন্ট কিভাবে করা যাবে, বোঝা যাবে হচ্ছে ইফ ইউ ডু দি সাইক্লোপ্লেজিক রিফ্রাকশন অ্যান্ড গিভ দি ফুল সাইক্লোপ্লেজিক কারেকশন। যদি দেখা যায় যে ইসোট্রোপিয়া ইমপ্রুভ করছে, তাহলে হচ্ছে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ তার অ্যাকোমোডেটিভ কম্পোনেন্ট আছে। তখন আমরা হচ্ছে গ্লাস দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা তার অ্যাঙ্গেলটা মেজার করে সেই মোতাবেক হচ্ছে আমরা সার্জারি করি। তবে এখানে একটা কথা আছে যে আমরা কত পর্যন্ত, কেউ যেন রোদেলা বোধহয় বললো যে +2 ডায়াপ্টারের উপরে হলে নাকি +2 ডায়াপ্টার হলে আমরা দিব, ডেফিনেটলি নট। +3 ডায়াপ্টার অথবা তার চেয়ে বেশি হলে সেটা ইন্ডিকেট করবে যে তার কিছু হলেও তার রিফ্রাক্টিভ কম্পোনেন্ট আছে। আমরা তখন হচ্ছে যে তাকে আমরা এই কারেকশনটা দেব, দিয়ে আমরা দেখব যে তার ইমপ্রুভ করে কিনা। এটা যদি মিক্সড ভ্যারাইটি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কিছুটা ইমপ্রুভ করবে, বাকিটা রেসিডুয়াল থাকবে, এন্ড রেসিডুয়াল মাস্ট বি কারেক্টেড সার্জিক্যালি। আর শ্যামল স্যার একটা কোশ্চেন বললেন যে ওল্ডার চিলড্রেন আসলে আমরা কেমনে বুঝবো। ওল্ডার চিলড্রেন আসলে বোঝার একটাই রাস্তা, কারণ ওল্ডার চিলড্রেনে দেখা যায় ক্রস ফিক্সেশনটা চলে যায়, তখন এটা অল্টারনেট ক্যারেক্টার ডেভেলপ করে। সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনফ্যান্টাইলটা নর্মালি চোখ দেখে আমরা বুঝতে পারবো না। তাহলে আমরা কি করবো, আমরা সাইক্লোপ্লেজিক রিফ্রাকশনে যাব, এবং সাইক্লোপ্লেজিক রিফ্রাকশন যখন আমরা দেখবো যে তার লেস দেন 2 এরকম থাকে, হাইপারমেট্রোপিয়া আসছে বা 2.5 এর কম আছে, তখনই আমরা বুঝবো যে এটা আসলে তার নট ফর দি রিফ্রাক্টিভ এরর অর অ্যাকোমোডেটিভ কম্পোনেন্ট, জাস্ট ফর দি মাসল ইমব্যালেন্স। এইভাবে আমরা হচ্ছে ওল্ডার চিলড্রেন করবো। আর আরেকটা যে কথা আসছে যে অ্যামব্লায়োপিয়া থেরাপি আগে দিব, তারপরে আমরা সার্জিক্যাল কারেকশন করবো। আসলে আইডিয়ালি বাই 2 ইয়ার্স সার্জারি করার কথা। এখন অ্যামব্লায়োপিয়া থেরাপি আমরা কিভাবে দিব? অ্যামব্লায়োপিয়া থেরাপি আমরা এখানে শুধু দিতে পারি যে যখন হচ্ছে যে কোনো কারণে যদি সার্জারিটা ডিলে হতে থাকে, যেমন বাচ্চারা অ্যানাস্থেসিয়া ফিট না, হ্যাঁ, তারপরে প্যারেন্টসকে আমরা কোনো মতেই মোটিভেট করতে পারলাম না সাপোজ, তখন হচ্ছে যে তখন আমরা হচ্ছে একটু অ্যামব্লায়োপিয়া থেরাপি দিয়ে রাখি। কিরকম, যেমন যদি এটা অল্টারনেট ফিক্সেশন হয় তখন আমরা অল্টারনেট প্যাচিং করি, আর যদি এটা হচ্ছে মনোকুলার ফিক্সেশন হয় তখন আমরা হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে ফিটিং আই, সেখানে আমরা 1 to 2 আওয়ার্স পর্যন্ত প্যাচিং দিয়ে রাখি স্মলার চিলড্রেনে। কিন্তু ইনফ্যান্টাইল ইসোট্রোপিয়ার বাচ্চা কিন্তু সবসময় যে একেবারে আমার কাছে 1.5 বছরের মধ্যে চলে আসবে, 2 বছরের মধ্যে চলে আসবে, নট দ্যাট। ওই যে কে বললো যে লক্ষ্মীটারা, চন্দন বললো লক্ষ্মীটারা, লক্ষ্মীটারা সুবাদে অথবা জন্মের জিনিস ধরা যাবে না, এই সুবাদেও কিন্তু অনেক সময় আছে গার্জেনরা আসতেছে 5-6 বছর করেও আসতেছে। তখন আমরা কি করব? তখন আমরা অ্যামব্লায়োপিয়া থেরাপি আগে দিব,
দিয়ে দেন উই গো ফর সার্জিক্যাল কারেকশন। বাট ওয়াই? বিকজ তখন আর বিএসবি ডেভেলপের কোনো চান্স নাই। এটা আমাদের জেনারেল অপথলমোলজিস্ট অনেক সময় বলেন যে 5 বছর পর্যন্ত বিএসবি ডেভেলপ করতে পারে, 8 বছর পর্যন্ত করতে পারে। আমরা একটা পড়তাম, আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম যখন, তখন পড়তাম 666 6 মাসে হচ্ছে এই বিএসবির হচ্ছে ফার্স্ট ইয়েটা হয়, শুরুটা হয় 6 মাস থেকে। তারপরে এটা 6 সপ্তাহ থেকে শুরু হয়, 6 মাসে যে হচ্ছে যে এটা মানে ডেভেলপ করতে থাকে, এবং 6 বছরে এটার গ্রাউন্ডিংটা মানে সিমেন্টেশনটা কমপ্লিট হয়। সিমেন্টেশন তার মানে হচ্ছে বাই 2 ইয়ার্স হচ্ছে আমরা বিএসবি ডেভেলপ করে যায়। তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিমেন্টেশন, এটাকে পলিশিং হয়, বাট ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু বাই 2 ইয়ার্স হয়। সেই জন্য হচ্ছে যদি ইনফ্যান্টাইল ইসোট্রোপিয়ার পেশেন্ট আর্লি আসেই, তাহলে এটা হচ্ছে যে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল উইদিন 2 ইয়ার্স এটা সার্জারি করে দিবে টু গেট দি বিএসবি, and that will help to gain the vision also. Thank you everybody, thank you so much. Thank you, madam. Now today's announcement. Tomorrow, 15 our cataract department. শুনি নাই, জোরে বলো, শুনতে পারি নাই। Tomorrow, 15 September, our presentation will be from cataract department, ocular viscosurgical devices. Presenter Dr. Azrukman Binte Yusuf Muna, and chairman Dr. Mustaq Ahmed sir, and moderator Dr. Hafizur Rahman sir. আরজুমান বিনতে ইউসুফ নামটা কি বললাম? Arjuman Binte Yusuf Muna. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। And our today's class will be notified later on to the students. Okay, madam, leave for thank you.